नमस्कार, आयडेक्स गोवाच्या कोंकणी खबराचित्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. सुरवेक पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो. काणकोणा चावडेर काम चालू असताना भारत डेव्हलपर्साचे रुबी रेजिडेन्सी ही इमारत कोसळून 13 कामगारांक आयले मरण आयिल्ल्या मदीं 2 कामगार काणकोणचे. आम आदमी पक्ष गोंयकारांक सतावपी मुद्दे घेवन मुखार येतलो, डॉ. ऑस्कर रिबेलो. शेनवारा कोर्टान तेजपालाक आनीक 10 दिसांची कादय फरमायल्या. आनी आम आदमी पक्ष भारतांतली राजनिती बदलपाक सोदता, रेमो फर्नांडीस. आता खबरो विस्तारात. काणकोणा चावडेर काम चालू असताना भारत डेव्हलपर्साची रुबी रेजिडेन्सी ही इमारत कोसळून बरेच कामगारांक मरण आयले. सांजवेळा मेरेन 13 जाणांक मरण आयिल्ले अशी बातमी मेळिल्ली. बचाव मोहीम चालू करून इमारतीत आडकून आशिल्ले सुमार 21 कामगारांक भायर काडल्यात. जखमी जाल्ल्या 13 कामगारांक मडगांवच्या हॉस्पिसियो हॉस्पिटलांत दाखल केले उपरांत एका कामगाराक मरण आयले, जाल्यार गंभीर आशिल्ले 3 कामगारांक जीएमसीत दाखल केल्ले. 50 वयर कामगार हातून आडकून उरल्यात असो अदमास लोकांनी उक्तायला. ह्या घडणुकीची म्हायती मेळटनाच मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार, काणकोणचे आमदार रमेश तवडकार, जिल्लोधिकारी आदले आमदार विजय पै खोत आनी हेर अधिकारी घटनास्थळाचेर पावले. इमारती संबंधान हलगर्जीपणा केल्ले खातीर बिल्डर, कंत्राटदार आनी हेरांचेर एफआयआर नोंद करपाचे आदेश मुखेलमंत्र्यान दिल्यात. घटनास्थळाचेर बचाव मोहीम अजून चालू आसा. आयडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. हॅलो. सध्या थंयसर भवेश करंट सिच्युएशन कितें आसा? करंट सिच्युएशन आतां म्हणल्यार 21 जाणां भायर काडले. तितूंतले 8 जाण मेला अशें आमकां कळ्ळां. ओके. सर्च ऑपरेशन चालूच आसा. ओके. हांगाची यंत्रसामुग्री तशी नाशिल्ली, पोखलेन बी व्हडली. ओके. ताका लागून डिक्लेर जालो. ओके. आतां एक अर्दवरा पयलीं खंयच्यान तरी व्हडलेशे पोखले येयला आनी ते आनी इक्विपमेंट येता भायल्यान. सो लायटीचे अरेंजमेंट जाता. ओके. आणि रातची लायट घालून फुल नायट काम करतले कशें सांगलें. ओके. आतां पर्यंत सीएमान सांगलां जे सीएमान पळयली ते टेफॉन बिल्डींग आयिल्ली ती मातशी क्रॅक येयल्ली आशिल्ली. ती बिल्डींग पडली पळय ती दुसरी बिल्डिंगेचेर पडलेली. ओके. सो दुसरी बिल्डिंगेक मातसो क्रॅक येयल्लो. सीएमान सांगलां सिच्युएशन डेंजर आसा म्हणून लोकांक मातशी पयस दवरा, लागीं कोणाक घेवनाका म्हणून सांगलां. ओके. म्हणजे त्या दुसऱ्या बिल्डिंगेतल्या लोकांक सगळ्यांक हालयल्या थंयसरले? ना, पूण दुसरी बिल्डिंग कोण रावना तितून अजून हें करून नाशिल्लें, रावनाशिल्लें कोण तितून. थंयसर ऑक्युपन्सी नासली? हय हय. ओके. म्हणल्यार आतां पर्यंत कितले डेड बॉडीज भायर काडल्या? टोटल 23 जाणां भायर काडले, तितूंतले 8 जाण मेल्या मुखार आमकां. 23 जाणांक. ओके. आनी भितूर कितले भितूर फसले आसूं येत? अंदाज आसा तो लेबर कॉन्ट्रॅक्टर तो म्हणटा 50 ते 60 लोक आशिल्ले, जेवणाचो टायम आशिल्ले म्हणटा. ओके. 50 ते 60 लोक आशिल्ले म्हणटा टोटल भितर. 50 ते 60 लोक असले म्हणटा तो सगळे मेळोन. गोंय सरकार ज्या तरेन काम करता तातूंत आम आदमी बेजार जाला. देखून आम आदमी पक्ष गोंयांत उप्राशिल्ले प्रादेशीक आराखडो, कसिनो, खण वेवसाय आनी पर्यावरणाचे संवेदनशील वाठारा सारखे मुद्दे घेवन मुखार येतले अशें आम आदमी पक्षात नव्यान प्रवेश केल्ले डॉ. ऑस्कर रिबेलो हांणी सांगला. आयडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. The casino issues. It's not that I would think, at least, morally, casinos, I think to all of us is repugnant. Just as drugs or, you can't make peace with these kind of vices which may give you short-term monetary gains, but then would destroy generations and the social fabric of the state. So there is no question that we could be morally, on batting for the side of casinos or dope or the sex tourism or what passes off for tourism in Goa. I think we have to rebrand that, we have to retweak that, but we also have to understand that as a political party, you cannot just go out all guns blazing and collapse the entire economic edifice which willy-nilly has come up over the years over here. So we'll have to look at ways, again in consultation with the people, how to rebrand, how to retweak the tourism policy in Goa, which is under what this comes, I would think, and see how best we can try and keep casinos to the bare minimum, and casinos don't become the brand value of Goa, and everybody thinks that Goa is some kind of a Las Vegas where you come and gamble your future away. So this is, I think, the point that has to go across. आपले सहकारी महिला पत्रकाराचेर केल्ल्या कथित लैंगिक अत्याचार प्रकरणात सुमार एका महिन्या पयलीं गुन्ह्या फाट्यान अटक केल्ल्या तरुण तेजपालाक दिल्लो न्यायालयीन रिमांडात शेनवारा आनीक भर पडलो.
शेनवारा कोर्टान तेजपालाक आनी 10 दिसांची कादय फरमायल्या. अटक केल्ल्या दिसा सावन फाटले सुमार 24 दीस तेजपाल बंदखणीत आसा. शेनवारा तिसरे फावट कोर्टान तेजपालाक रिमांड वाडयला. आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव. जी फुलां काल देवाच्या पांयाकडे आशिल्ली त्या फुलांनी आज तूं त्याच देवाची भुई वाडटा. उदकान उडयल्लें प्लास्टीक आमच्यो दर्या देगो पळय कितले बुरश्यो करता. Under Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996, littering of public places with garbage shall be punished with imprisonment for a term of which may extend to a month, or with fine which may extend to ₹5,000, or with both. Persons in possession of unlabeled and or plastic carry bags less than 40 microns shall be prosecuted under Environment Protection Act 1986. Presenting Goa's biggest family restaurant and bar. A well-defined ambiance that suits every age. Serving authentic Goan and multi-cuisine. A perfect place to celebrate every remarkable moment. Your all-time hunger satisfied here. Casa Bosco, above Cafe Bosle, near National Theatre, Panaji, Goa. Lucky Enterprises Wholesale and Retail Shop. Designer sarees, designer salwar kameez, salwar suits, kurti, leggings, nighty and cotton collection. Shop number 1 and 2, Sweet Home Symphony, near New Railway Bridge, Margam, Goa. Contact 9158057860, 9673497222. Lucky Enterprises. Hey, why are you so gloomy? Arey, getting mad to locate what to give to my parents. I had to give my insurance premium this month, so the budget is also limited. No problem, dear. You're probably not following the newspapers. Why? What happened? What's special in the newspaper? It's emotions, emotions and only emotion. An exclusive new brand store with all imported gift items, glassware, novelties, home decor, etc. They are even running Christmas and New Year bonanza up to 5th of January 2014. First time in Goa, you get 10% discount on any purchase. Get an assured suit length of kitchenware on any purchase over ₹2,000 only. You get a complimentary dining voucher for 2 packs worth ₹1,000. Last but not the least, you get a chance to win a lottery for 2 to Bangkok. Don't you feel it's one-stop location for all your needs? Can you take me there now only? Let's go. Correctly said, it's the first time in Goa. Just unbelievable and awesome. सोबीत दिसचे अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? घेवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे.
हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. विसावा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. आम आदमी पक्ष भारतातली राजनीती बदलपाक सोदता आनी हें जावप सामकें गरजेचें आसा अशें आम आदमी पक्षांत प्रवेश केल्ले संगीतकार रेमो फर्नांडीस हांणी डॉक्टर ऑस्कर रिबेलो हांणी सांगलां. नेते जावपाक आम आदमी पक्षांत प्रवेश करूंक ना अशेंय ताणें मुखार स्पश्ट केलां. आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. I'd like to say that for many years, maybe for at least 2 or 3 decades, I've been writing songs about social issues, about socio-political issues, and I've been giving interviews, I've been joining movements, and people have often asked me, why don't you join politics? We would like you to join politics. And frankly, the only reason why I could not even think or dream of joining politics is because every option, every political party was an embarrassment to join. And I always felt that I could do my little bit from the outside. And I tried to do it from the outside. But there's only that much you can do from the outside. And for the first time in my lifetime, and I say in my lifetime because I was born a little bit too late for Gandhi's movement, for the first time in my lifetime there is a movement. I won't even call it a political party. It has become a political party because it had no choice. For the first time in my lifetime, there is a movement which is worth joining. And I say that they have become a political party, by force, because they have tried also from the outside, again for years and years. They've tried fasting, they've tried begging, they've tried cajoling, they've tried convincing. None of that works. Because, and why doesn't it work? Because in Gandhiji's time, politicians and even colonizers were gentlemen. Comparatively, they were gentlemen. So an old man fasting caused an embarrassment. It caused a moral embarrassment to the people who were forcing that. And this political party is something which I am happy to join. And one thing I would like to point out is that, thanks to open forums like Facebook, where everybody can read people's reactions, you can see people's reactions. Before it was the personal letters of appreciation or criticism. So anybody could claim to have received as many letters as one wanted to claim. Today on Facebook you can log in and you can see how many reactions are there. And these reactions are all about congratulating people who join Aam Aadmi Party. When the most famous and the most popular person in India and the most popular entertainer in India joined a political party some years ago. I'm talking about Amitabh Bachchan joining the Congress. His popularity collapsed. आयलो वेळ गोंयकारांक धुमाकूळ घालपाचो आयलो वेळ. दिस इज द मोमेंट. माझ्या प्रमाणे आम्ही फक्त पक्ष बदलपाक म्हणून हांगा बसूंक ना. आम आदमी पार्टी जॉईन जावपाक, नेता जावपाक किंवा आनी खंयचो एक पद मेळपाक म्हणून आमी हांगा आम आदमी पार्टीन भितर सरूंक ना. आम आदमी पार्टी राजनीती बदलपाक सोदता. कोणूय जावं ते, खंयच्या पक्षाचे आमदार जावं ते, खंयचेय सरपंच जावं ते, बीजेपीचे जावं, काँग्रेसीचे जावं, जनता दल युनायटेडाचे जावं, कम्युनिस्टाचे जावं, खंयचेय जावं, ही राजनीती आमकां बदलपाक जाय. सगळ्यांक आमकां मेळून ही राजनीती बदलपाक जाय जी आमच्या देशान 60 वर्सांक चलता पळय ती. राजनीती एक मनशाची, राजनीती एक परिवाराची, राजनीती एक डिनेस्टीची. ही राजनीती बदलपाक जाय आमकां. राजनीती म्हणल्यार आमी सगळे जाण जबाबदार आसपाक जाय. आमचे हय थोडे हक आसात, पूण चड करून आमची जबाबदारी आसता.
सो ही पार्टी म्हाज्या प्रमाणे हांव हांगा दोतोर ऑस्कर रेबेलो म्हणून, रेमो फर्नांडीस म्हणून, वाल्मिकी नायक म्हणून बसूंक ना. आमी सगळे जावन एक जावन आमची मनां घालून आमची काळजां घालून ह्या मुवमेंटान आमी कितेंय पुणी घडपा जाय. गोंयांत आनी देशांत घडटलेंच हें. कित्याक उजो नियंत्रण आराखड्या अंतर्गत गोंयांत आनी 12 उजो पालोवपी दळाची कार्यालयां उबारतले अशी माहिती उजो पालोवपी दळाचे मुख्य अधिकारी अशोक मेनन हांणी दिल्या. तशेंच वाळपय, दिवचले आनी पेडणे ह्या सुवातेर आशिल्ल्या तात्पुरते दळाची कार्यालयां कायमची करपाचो सरकाराचो विचार आसा अशेंय तांणी मुखार सांगलां. आयडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान यशवंत परब. I would like to state here that we have already started training our firefighters and the fire officers in swift water flood rescue. As you are aware, 2 batches have been trained in swift water flood rescue, and we have got the best of equipments. This UAE company, they are coming here in the month of February, and they will be looking at our capability, and they want to train their people. Since my people, my officers, my firefighters are working with them, so they want that their UAE people to be trained the village at the village level. आपत्कालीन तयारी आणि अग्निशमन परीक्षण मोहीम that we have started. Disaster preparedness and fire safety training campaign. Okay. So this training campaign at the village level training for volunteers in basic fire safety and disaster preparedness that we are starting from this month. Already we have written to Director of Panchayat. My officers have already written to the block development officers, and already we have got feedback, and we have tied up with the petroleum companies. We have 15 fire stations now in the state of Goa, and the total fire stations to come up will be around 27 total, as per the fire hazard risk analysis conducted by Government of India. So 12 more fire stations will be coming up. Now the thing here is what has happened is we have certain fire stations, for example Valpai, Bicholim, Pernem. This is housed in temporary area. So what we are doing, we are using that funds to house that into permanent. So our the government has already initiated and sent a proposal to Government of India that 12 fire stations is proposed during the 5-year plan, and 6 would be urban, that is Bicholim, Valpai, Porvorim, Kunkolim, Kankona and Pernem. In this, certain fire stations are already there but housed in smaller place. So we should have a bigger place. So I have already started proposal. Honorable Chief Minister has already approved Bicholim, and Valpai is already approved. Honorable CM has already approved the Porvorim one, which is on the in tandem with the Goa Housing Board. So that is going on. And we also proposed satellite fire stations, that is sub fire stations at the coastal belt, Baga, Kandolim, Kalangut, Varka, Benaule, Mogor, Majoda, Betalbatim, Morjim, Mandrem, Arambol and Anjuna Vagotor. So these are the places where we want to get land, but we are trying, but that will be in phase wise. So that proposal is going on. सरकार कदंबा महामंडळ एका आमदाराक पोसपाक आणि सरकारी सभांक लोकांक हाडपाक वापर करता असो सणसणीत आरोप अखिल गोंय खाजगी बस धनी संघटनेचे महासचिव सुदीप तामणकार हांणी केला. तशेंच सरकारान बसवाल्यांची एकूय मागणी मान्य करूंक नाशिल्ल्यान मोदीच्या सभेक खाजगी बसी भाड्यान दिवच्यो न्हय अशें आव्हानय ताणें गोंयच्या खाजगी बस धन्यांक केलां. आयडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान यशवंत परब. जानेवारी महिन्याच्या 12 तारखेक जी नरेंद्र मोदीची मिटींग जावपाची आसा, गोंय राज्यान भारतीय जनता पार्टी तर्फे ऑर्गनायज केल्ली आसा, त्या मिटिंगेक प्रायवेट बसी हाडपाचो पळय जो संकल्प केला भारतीय जनता पार्टीचो जो अध्यक्ष आसा हेचो खंय तरी एक स्टेटमेंट पब्लीश जाल्लो आसा न्यूज पेपरांनी की 350 कदंबाच्यो बसी आमी घेतले कार्यकर्त्यांक मिटिंगेक हाडपाक आनी 1000 खाजगी बसी आमी मिटिंगेक हाडपाक घेतले असो जो तेणी
संकल्प आपलो उलोवन दाखयल्लो आसा हेची नोंद घेवन आमी हेच्या पयलीं स्टेटमेंट काडून सगळ्या बसवाल्यांक आव्हान केलां की तेंच्यांनी ह्या मिटिंगेक बसी दिवच्यो न्हू, कारण ह्या सरकारान आमचे मागण्यांक पळय ज्यो आसा सरकारा कडेन प्रलंबीत गेल्या 7-8 वर्सां पासून ती एकूय मागणी आमची आज मान्य जाल्ली ना ह्या सरकारा कडसून, पयलींच्याय सरकारा कडसून आनी आतांच्याय सरकारा कडसून. तेन्ना बस मालकांनी आपलो सतत विवेक बुद्धीचो विचार करचो आनी खंय तरी बसी दिवपाक बहिष्कार घालचो अशी म्हणून आमी आव्हान केल्लेलें सगळ्यांक. मुळान कदंबा पळय ज्यो बसी भाड्याक दिता होच व्हडलो गुन्नो आसा. ह्या राजकारण्यांनी ते काँग्रेसवाले जावन ते BJP वाले जावन ह्या सगळ्या राजकारण्यांनी ते कदंबा महामंडळ पळय जे आसा हे एक आमदार पोसपाक, हांव स्पश्ट आरोप करता हांगासर, एक आमदार पोसपाक आनी फक्त पार्टीच्यो मिटिंगो पळय ज्यो जेन्ना जेन्ना पळय जातात तेन्ना तेन्ना त्या महामंडळाचो बसी हाडपाक वापर केल्लो आसा सगळ्या राजकारण्यांनी. आता घेऊया आणखी एक व्यावसायिक विचार. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences, with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. Mallikarjun Caterers. We accept soft drinks, ice creams, veg and non-veg buffet orders for weddings, birthdays and other occasions. We also undertake pandal and stage decorations with lightings. Contact Anand Bandekar, Pansulem, Concon, Goa. Phone number 3130-178, 9823524014 or 9405166141. Mallikarjun Caterer. Link Point. Advertising, communication, designing. Offers for audio-visual production support. Advertisement, films. Corporate profile. Documentary. Weddings, conference recordings. Audio recordings and dubbing. Making of features and short films. Shooting, equipment hire. Call 9850089429. 750-7390960. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. राखपा गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजी आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात. घुसपट जमनीची जाल्यार कोण विजवतलो. नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा, पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. राखपा गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. विसव प्राणिवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. सरकारान 2013 वर्सांत मराठी राजभाषा आंदोलनाक गांभीर्यान घेवंक नाशिल्ल्यान 2014 हे आंदोलन आनीकय तीव्र करपाचो निर्णय संघटने वतीन घेतला. ह्याच आंदोलनाचो एक भाग म्हण मुरगांव आनी दिवचले सभा घेवन रॅली काडपाचो निर्णय मराठी राजभाषा आंदोलन संघटनेन घेतला. आयडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान यशवंत परब. गेले वर्ष 1.25 वर्ष
मराठी राजभाषा आंदोलनाने मराठी राजभाषा होण्यासाठी हे आंदोलन जे सुरू केलं होतं त्याला सरकारने गांभीर्याने घेतलेलं नाही आहे. अगोदर मनोहर पर्रिकरने सांगितलं होतं की 3 वर्षांनी याच्यावरती आपण काहीतरी निर्णय घेणार म्हणून, आणि तो आता सांगतो की हा वाद जो आहे तो कधीच संपलेला आहे. म्हणजे हा वाद राजभाषा कायद्याबरोबरच वाद पण संपलेला आहे. हा वाद कसाही संपलेला नाही आहे. मराठी भाषा ही गोव्याची मूळ भाषा आहे. मराठीचं महत्त्व आम्ही सांगायची गरज नाही आहे. 12व्या शतकातील शिलालेखही अजूनही मराठीचं अस्तित्व गोव्यातलं दाखवतात आहे. तर आता हे मराठीचं आंदोलन अधिक उग्र करण्यासाठी हे 2014 जे साल आहे हे एकदम निर्णायक साल राहील. जो अन्याय मराठीवरती गेल्या 50-52 वर्षापासून जो अन्याय मराठीनं सोसलेला आहे तो अन्याय आता मराठी सोसणार नाही आहे. सरकारला मराठीला राजभाषा करावीच लागेल. येरादारी खात्यान 11 जानेवारीक 25व्या रस्तो सुरक्षा सप्तकाचे आयोजन केला. या कार्यक्रमाचे उक्तावण सुवाळो नुयेच्या कार्मेल कॉलेजीत जातलो. येरादारी मंत्री सुदीन ढवळीकार, एलिना साडलाना, नुयेचे आमदार मिकी पाशेको आणि हेर मानेस ह्या वेळार हाजीर आसतले. रोड सेफ्टी वीक 25th road safety week, this is a national function of the year, will be held from 11th of January to 17th of January. So it will start on Saturday the 11th and will end up on 17th of January. The theme for this year's road safety week is when on the road always say pehle up. Up, A capital, another small. Yeah. So when on the road always say pehle up. Okay, the inaugural function will be at Carmel College, Nuvem. Carmel College, Nuvem, the inaugural function. Honorable Transport Minister will inaugurate the function. Honorable Minister for Environment, Elena Saldana, will be guest of honor. In presence of Honorable MLA Miki Pacheco, the local MLA, local ZP member and local village panchayat Sarpanch will be the other guest of honors. Looking at the response and the results of holding such programs, this time also all road safety programs will be held in colleges and higher secondaries. 18 जानेवारीक सुरू जावपी लुसोफोनिया सर्तीत वांटेकार जावपी व्हीआयपी, खेळगडे, प्रेक्षक आणि कार्यकर्त्यांक येरादारी सेवा पुरवपा खातीर 455 वाहनांची व्यवस्था केल्या. 12 जानेवारीक ही वाहनां गोंयांत येतली. हातूंत कदम महामंडळाचे 100 बशी घालतले अशी माहिती येरादारी संचालक अरुण देसाय हांणी दिल्या. आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान यशवंत परब. Basic idea is to brief you about transport preparation of Lusofonia Games 2014, that is Look Up 2014. Now it's a very special event as far as these games are concerned, because at least for me it is for the first time that we are organizing transport for such an event. 75 buses and about 380 cars. This was the final requirement, and accordingly 3 bids were received, out of which Messrs GT Travels Mumbai has been selected. GT Travels, the name has been given in the press note, but it is GT Travels Mumbai, and an agreement has been signed along with them for supply of
these vehicles as on different dates. The vehicles will, all the vehicles that are required for initial this one will come on 12th of this month. For spectators, there would be a service from venue to venue. At regular interval, we will be providing buses, say about 15 to 20 minutes. Transportation for press and media is also the duty. Plan is, we have divided the services in 3 categories. T1 category, the vehicle will be exclusively with the driver and a licensing officer will be there with the VIP. Second is T2. These are the vehicles which will be supplied on demand. T3 vehicles are all buses that will be provided to teams, group of athletes and also to media for their movement. निमाणे कडेन खबराचित्र सोंपोवच्या पयलीं परत एकदा नदर मारया गोंयच्या मुखेल खबरांचेर. काणकोणा चावडेर काम चालू असताना भारत डेव्हलपर्साचे रुबी रेजिडेन्सी ही इमारत कोसळून 13 कामगारांक आयले मरण आयिल्ल्यामध्ये 2 कामगार काणकोणचे. आम आदमी पक्ष गोंयकारांक सतावपी मुद्दे घेवन मुखार येतलो, डॉ. ऑस्कर रिबेलो. शेनवारा कोर्टान तेजपालाक आनीक 10 दिसांची कादय फर्मायल्या. आणि आम आदमी पक्ष भारतातली राजनीती बदलपाक सोदता, रेमो फर्नांडीस. तर इतल्यान आयडेक्स गोवाच्या कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. तुमी पळयत रावात आयडेक्स गोवा. देव बरें करूं.